prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Happy Sabbath, brothers and sisters. Sabbath. Welcome to today's study, and we shall be looking at the parable of the 10 virgins. Sabato njema ndugu na dada. Karibuni kwa somo la leo. Na leo tunaenda kuangalia kuhusu wanawali 10. And before we begin, we shall need for a silent word of prayer. Na kabla tujaanza, tutaanza na maombi ya kimoyomoyo. Amen. So, on our last study, Kwa somo letu lililopita, we went down looking at what parables are. tuliweza kuangazia nini maana ya mfano. And before we can even look at the parable of the 10 virgins, Na kabla tujaangazia kuhusu wanawali 10, it was needful for us to understand what parables are. ilikuwa maana sisi kuelewa maana ya mifano. And from that previous study, we saw that parables are also prophecies. Na kwa somo iliyopita tuliangalia kuwa mifano ni unabii. And also in some parts of the scriptures, these parables are said to be secrets, or dark sayings, dark speeches, visions, or prophecies. Na hata katika sehemu nyingine katika Biblia tunaangalia kuwa mifano ni sawa na siri au hotuba ya siri, hotuba ya giza na maono na unabii. So today we shall now come and look at the parable of the 10 virgins in details. Na leo tunaenda kuangalia kuhusu mfano wa wanawali 10 kwa undani. And we shall begin by reading a quote from Sister White. Na tutaenda kwanza kuangalia katika nukuu ya dada White. Review and Herald, August 19, 1890, paragraph 3. Katika kitabu cha Review and Herald, Agosti 19 mwaka wa 1890, kurasa wa 3. I am often referred to the parable of the 10 virgins, 5 of whom were wise and 5 foolish. This parable has been and will be fulfilled to the very letter, for it has a special application to this time, and like the third angel's message, has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. In the parable, the 10 virgins had lamps, but only 5 of them had the saving oil with which to keep their lamps burning. This represents the condition of the church. The wise and the foolish have their Bibles and are provided with all the means of grace, but many do not appreciate the fact that they must have the heavenly unction. They do not heed the invitation. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and lean on of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Inasema kuwa mara nyingi inapelekwa kwa mfano wa wanawali 10, 5 kati yao walikuwa wenye hekima na 5 wapumbavu. Mfano huu umekuwa na utatimizwa hadi mwisho, kwa kuwa ina ombi maalum kwa wakati huu, na kama ujumbe wa malaika watatu umetimizwa na utaendelea kuwapo kweli hadi mwisho wa wakati. Katika mfano huo wanawali 10 walikuwa na taa, lakini ni 5 tu kati yao walikuwa na mafuta ya kuokoa, na ambayo kuweka taa zao zinawaka. Hii inawakilisha hali ya kanisa. Wenye hekima na wapumbavu wana Biblia zao na hutolewa kwa njia zote za neema, lakini wengi hawadhamini ukweli kwamba wanapaswa kuwa na ushirika wa mbinguni. Hawatii mwaliko
njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. So from this quotation, kwa hivyo kutokana na nukuu hii, we are told that Sister White says she is often referred to the parable of the 10 virgins. Tunaambiwa kwa dada White mara nyingi anapeleka kwa mfano wanawali 10. And she says that this parable has been and will be fulfilled to the very later. Na anasema kuwa mfano huu umetimizwa na utaendelea kutimizwa hadi mwisho wa wakati. So as we saw from our last study that parables are prophecies. Na tuliona katika somo letu lililopita kuwa mifano ni sawa na unabii. So we ask ourselves that when did this prophecy fulfill in history, because she says that the parable has been fulfilled. Kwa hivyo tunaenda kujiuliza ni jinsi gani ambavyo unabii hii ilitimizwa, kwa kuwa anasema kuwa unabii huo wanawali 10 utatimizwa tena. So before we even go to look at when this parable and how it fulfilled, we shall read the parable from Matthew chapter 25 verses 1 to 10. Hata kabla tujaenda kuangalia kwa kina kuhusu mfano huu, tutasoma katika kitabu cha Mathayo 25:1 hadi 13. It says that, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Inasema kuwa ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 walitoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta yao kwa vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na wito, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zimezimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakasema, sivyo, hayatatutosha sisi nanyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkazinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. So before we look further into the parable, we are going to read from 16 MR, page 270, paragraph 3, which says, the parable of the 10 virgins was given by Christ himself, and every specification should be carefully studied. A time will come when the door will be shut. We are represented either by the wise or the foolish virgins. We cannot now distinguish, nor have we authority to say who are wise and who foolish. There are those who hold the truth in unrighteousness, and these appear outwardly like the wise. Na kabla tujaenda kuangalia kwa kina kuhusu mfano huu, tunaenda kusoma katika kitabu cha 16 MR 270 aya ya 3, inasema kuwa mfano wa wanawali 10 ulipeanwa na Kristo mwenyewe, na kila maelezo unapaswa kudurusiwa kwa makini. Wakati utakuja, wakati mlango utafungwa. Umewakilishwa na wanawali wenye hekima au wapumbavu.
hatuwezi kutofautisha sasa, wala hatuna mamlaka ya kusema nani mwenye busara na mpumbavu. Kuna wale wanaoshikilia ukweli katika uovu, na hao huonekana nje kama wenye hekima. From the previous study that we did, kwa hivyo kutokana na somo ambalo tulisoma hapo awali, we understood that na tulielewa kuwa Christ spoke to his disciples through parables. Kristo alizungumza na wafuasi wake kutumia mifano. Because the Bible says that without a parable he spake not. Kwa kuwa mfano inasema kuwa, Biblia inasema kuwa pasipo mfano hangezungumza nao. And we told that the parable of the 10 virgins was given by Christ himself. Na tumeambiwa kuwa mfano wa wanawali 10 ulipeanwa na Kristo mwenyewe. And every specification should be carefully studied. Na kila maelezo unapaswa kudurusiwa. Now, the definition we gave for prophecy tafsiri tuliyopeana kuhusu unabii was that there are a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. Ni tukio la historia ambao ni tukio la historia za historia za kimfano ambayo itaongoza hadi hapo mwisho wa historia ya dunia. So therefore the parable of the 10 virgins shows us the events because it says that every specification should be carefully studied. Kwa hivyo mfano wa wanawali 10 inatuonyesha matukio kwa kuwa kila maelezo yanapaswa kudurusiwa. So what are these specifications that we are given from this parable? Hizi maelezo ambayo tumepewa ni maelezo gani ambazo tumepewa katika mfano huu? So reading from Matthew chapter 25 verses 1, the Bible says that then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Kusoma katika kitabu cha Mathayo 25:1 inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wale wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. So turning to the board, kwenda katika bodi, we can see that from the parable that is given in Matthew chapter 25. Tunaona katika mfano ambao tumetoka katika kitabu cha Mathayo 25, we can note different specifications that we are told we should carefully study. Tunaeleza kuhusu maelezo tofauti ambayo yatupasa tudurusu. In Matthew 25 verses 1 to 4, katika kitabu cha Mathayo 25:1 hadi 4, a specification is shown that the virgins are going forth. Maelezo inatuonyesha kuwa wale wanawali wanaondoka. And at a period of time the virgins tarry, or the bridegroom tarried. Na kwa muda kidogo tunaeleza kuwa bwana harusi anakawia. And the virgins slumbered and slept. Na wale wanawali wakasinzia na wakalala. And after some time there was a cry made. Na baada ya muda fulani kulikuwa na kilio. And we are told it was at midnight when the cry was made. Tumeambiwa kuwa ni wakati wa usiku wa manane ambapo kilio hili kilifanyika. Which arose the virgins. Ambayo iliwaamsha wale wanawali. And some were found not having the oil and others had. Na wengine walipatikana wakiwa na mafuta na wengine wakapatikana hawana mafuta. And those who went to buy the oil because they never had, they found that the door was shut when they came back. Na wale ambao walienda kununua mafuta wakati bwana harusi alipowasili walipata kwa mlango ulifungwa. Now so we are going to see further how this parable, as we are told that it was fulfilled and it will be fulfilled to the very later. Tuenda kuangalia kwa kina kuhusu haya maelezo kwa kuwa tumeambiwa ilitimizwa na itaendelea kutimizwa hadi pale ambapo mwisho utaleta. So when did the parable fulfill? Kwa hivyo ni wakati gani ambapo mfano huu ulitimizwa? So we are going to look at this first specification. When did the virgins go forth? Tuenda kuangalia kuhusu pale hiyo maelezo ya kwanza ni wakati gani ambapo wanawali hawa waliondoka.
And before that, we're going to read from 16 MR 267 paragraph 1. Kabla hiyo tunaenda kuangalia katika kitabu cha Roho Nabii ya 16 MR. And from this quote, we have the parable quoted, or the verse, that is Matthew 25 verses 1 to 13. Katika nukuu hii tumeambiwa tu na ni kuwa nukuu hii imenukuliwa katika kitabu cha Mathayo 25:1 hadi 13. And it says that a special message has come to our world in the messages of the first and the second angel's message. Tunaambiwa kwa ujumbe maalum umekuja duniani kote katika ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. And the next paragraph says that under the proclamation of these messages, the midnight cry was made, and the believers in the message were compelled to go out from the churches because they preached the second appearing of Christ in the clouds of heaven. The whole world was to hear that message. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Here is the parable of the 10 virgins. Inasema kwa chini ya kutangazwa kwa ujumbe huu, kilio cha usiku wa manane kilifanywa. Na waumini katika ujumbe walilazimika kuondoka kutoka makanisa kwa sababu walihubiri kuonekana mara ya pili kwa Kristo katika mawingu ya mbinguni. Dunia nzima ilikuwa isikie ujumbe huo. Haya, bwana harusi aja. Tokeni muende kumlaki. Hapa ni mfano wa wanawali 10. So this parable, from this quote, there is a connection between the messages and this parable. Kutokana na nukuu hizi kunao huo uhusiano kati ya ujumbe na mifano huu. So going to read from Great Controversy, page 394, which says that, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. The coming of Christ, as announced by the first angel's message, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. The widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Tunaenda kusoma katika nukuu katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 88, inasema kuwa kisha ufalme wa mbinguni utafananishwa na wanawali 10 ambao walichukua taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. Na 5 kati yao walikuwa wenye busara na 5 walikuwa wapumbavu. Wale wapumbavu walichukua taa zao wala hawakuchukua mafuta pamoja nao, lakini wenye busara walichukua mafuta katika vyombo vyao na taa zao. Wakati bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia na kulala usingizi. Lakini usiku wa manane kulikuwa na kelele, haya, bwana harusi aja. Tokeni mwende kumlaki. Kuja kwa Kristo kama ilivyotangazwa na ujumbe wa malaika wa kwanza ilikuwa inawaeleza kuwa inawakilisha na kuja kwa bwana harusi. Marekebisho ulienea popote chini ya kutangaza kwake kuja hivi karibuni. Ulijibu kwa kuondoka kwa wanawali. So we are told that the coming of Christ was announced by the first angel. Tumeambiwa kuwa kuja kwa Kristo ulitangazwa na ujumbe wa malaika wa kwanza. And it was understood to be represented by the coming of the bridegroom. Na tumeeleza kuwa inawakilisha kuja kwa bwana harusi. And the widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Na marekebisho ulioenea popote duniani kulitangazwa kwake kuja hivi karibuni ulijibiwa kwa kuondoka kwa wanawali. So we are to know when the first angel's message was preached. Kwa hivyo atupasa tujue ni wakati gani ambapo ujumbe wa kwanza ulihubiriwa. And looking at the reform lines, anapoangalia katika laini ya matengenezo, we understand that the proclamation of the first angel in the Millerite history was the angel arrived in 1798. Tumeeleza katika laini ya matengenezo kuwa kuwasili kwa ujumbe malaika wa kwanza ulikuwa wakati wa mwaka wa
798. And this first angel's message is the message that was announcing the coming of Christ, Na huu ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuwa unatangazwa kuja kwa Kristo, which in the parable is represented by the coming of the bridegroom. ambapo kwa mfano tumeelezwa ni kuja kwa bwana harusi. And the quote says that the widespread reformation under the proclamation of his coming answered to the going forth of the virgins. Inatueleza katika nukuu inatueleza kwamba rekebisho ulioenea popote chini duniani ulijibiwa kwa kuondoka kwa wanawali. So when was this widespread reformation under the proclamation of his soon coming? Kwa hivyo ni wakati gani ambapo marekebisho ulienea popote na kuja kwake kwa karibu kwa yes, kutangaza kuja kwake ulienea kote duniani. So we read this from Great Controversy, page 334, paragraph 4. Tusoma katika kitabu cha Pambano Kuu 334. Says that in the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. 2 years before, Josiah Leach, one of the leading ministers preaching the Second Advent, published an exposition of Revelation 9, predicting the fall of the Ottoman Empire. According to his calculations, this power was to be overthrown in AD 1840, sometime in the month of August. And only a few days previous to its accomplishment, he wrote, allowing the first period, 150 years, to have been exactly fulfilled before Diocletian ascended the throne by permission of the Turks, and that the 391 years, 15 days commence at the close of the first period. It will end on the 11th of August 1840, when the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken. And this, I believe, will be found to be the case. And the next paragraph says, at the very time specified, Turkey, through her ambassadors, accepted the protection of the Allied powers of Europe, and thus placed herself under the control of Christian unions. The event exactly fulfilled the prediction. When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. Men of learning and position united with Miller, both in preaching and in publishing his views, and from 1840 to 1844, the work rapidly extended. Nukuu inasema kuwa mnamo mwaka wa 1840 mtimizaji maarufu mwingine wa unabii ulisisimua hisia kote. Miaka miwili kabla, Josiah Leach, mmoja wa mapadri mkuu, akihubiri ujio wa pili, alichapisha ufafanuzi wa Ufunuo 9 akitabiri kuanguka kwa ufalme wa Ottoman. Kwa mujibu wa hesabu yake, nguvu hii ulikuwa upindulio mnamo mwaka wa 1840, wakati mwingine mwezi wa Agosti. Na siku chache kabla ya ufanikishaji kwake, aliandika kuruhusu kipindi cha kwanza, miaka 150 kuwa imekamilika kabisa kabla Diocletian alipanda kiti cha enzi kwa ruhusa ya Waturuki. Na kabla miaka 391, siku 15 ilianza mwisho wa kipindi cha kwanza. Ilikamilika tarehe 11 Agosti mwaka 1840, wakati nguvu ya Ottoman katika Constantinople inaweza kutarajiwa kuvunjika. Na hii naamini itapatikana kuwa hivyo. Inaendelea kusema kuwa kwa muda uliowekwa, Uturuki kupitia ujumbe wake ulikubali ulinzi wa mamlaka na Umoja wa Ulaya, na hivyo akajiweka chini ya udhibiti wa mataifa ya Kikristo. Tukio hili lilimaliza utabiri. Lilitimiza utabiri.
Baada ya kujulikana, umati wa watu ulikubaliana na usahihi wa kanuni za tafsiri ya kinabii uliokumbatiwa na mila na washirika wake, na msukumo wa ajabu ulitolewa kwa Adventista. Watu wa kujifunza na hadhi waliungana na mila katika kuhubiri na kuchapisha msimamo wake, na kuanzia mwaka 1840 hadi 1844 kazi ilipanuka kwa haraka. So from this text, Kwa hivyo kutokana na fungu hii we see that before August 11, 1840, tumeambiwa kuwa kabla ya mwaka wa 1844 Miller and his associates has been proclaiming the soon coming of the bridegroom. Mila na washirika wake walikuwa wakitangaza kuhusu ujio wa bwana harusi. But not until when this period arrived, Na sio hadi wakati huu wa mwaka 1840 ulitimia, when this principle that Miller specifically was using to point forward to the soon coming of Christ, ndipo Mila na washirika wake walikuwa wakiangazia kuhusu ujio wa Kristo through this prophecy about Islam. kupitia unabii wa Islamu. When this prophecy of Revelation 9 was rightly fulfilled exactly as how he had prophesied, or using the principles adopted by Miller. Wakati ambapo kitabu cha Ufunuo 9 ulikuwa umetimizwa. And we told that when this principle was proved to be correct, na tumeambiwa kuwa kanuni hii ilipodhibitishwa kuwa ni ya ukweli, a wonderful impetus was given to the Advent movement. Msisimko wa ajabu ulitokea kwa Adventista. And we told that many multitudes were convinced of the correctness, and this was because of the correctness of the principle that Miller and his associates used to prophesy, or to prove that prophecy that was being preached. Tumeambiwa kwa umati wa watu wengi ulikubaliana na usahihi wake kupitia ule kanuni ambayo Baba Miller na washirika wake walitumia kudhibitisha. And we read that the coming of Christ, as announced by the first angel's message, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. The widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Na tumeambiwa kuwa kuja kwa Kristo kama ilivyotangaza na ujumbe wa malaika ya kwanza inaeleza kuja kwa Kristo kama ilivyotangaza kwa ujumbe wa malaika wa kwanza ilikuwa inaeleweka kuwa inawakilisha kwa kuja kwa bwana harusi, na marekebisho ulienea popote chini uliojibu kuondoka kwa wanawali. And we saw from the next paragraph that this wonderful impetus, na tumeona katika hii nukuu iliyofuata kuwa msisimko wa ajabu, or this widespread reformation, ama matengenezo kubwa was August 11, 1840. Ilikuwa mwaka wa 1840 Agosti tarehe 11. That this prophecy which Miller and his associate used the principle was confirmed to be right, and many people flocked into the movement. Na tumeambiwa kuwa mwaka huu wa Agosti 11 1840 ilitimizwa, na watu wengi walishirikiana na Miller na washirika wake. And this is what answered to the going forth of the virgins. Na hii ndio iliyojibu kuondoka kwa wanawali. Now moving on to the next specification. Kwenda katika maelezo ya pili. We read from Matthew 25 verses 5, which says that
while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 25:8 inasema kuwa hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi. So from the previous quote we read that the proclamation of the first angel's message was associated with the parable. Kwa nukuu tuliyosoma hapo awali tumeeleza kuwa ujumbe proclamation utangazo kwa ujumbe ilikuwa inaonyesha kuwa inaonyesha inahusiana na kuondoka. So we read from 16 MR 267 paragraph 4 says that the second call is made and the 10 virgins are still watching for the bridegroom. Hour after hour passes, their eyes are anxiously looking for the appearance of the bridegroom. But there is a delay, and the weary watching ones fall asleep. But at midnight, at the very darkest hour, when their lamps are most needed, the cry is heard, behold, the bridegroom cometh. The sleeping eyes are opened. Everyone is astir. They see the procession. They are to join moving on, bright with torches and with music. They hear the voice of the bridegroom and the voice of the bride. The 5 wise virgins trim their lamps from the oil of, in their flagons, and their lamps burn brightly. Katika nukuu ya 16 ya Marko inaeleza kuwa wito wa pili unafanywa na wanawali 10 bado wanamtazamia bwana harusi. Saa baada ya saa inapita. Macho yao yanatafuta kwa uangalifu kuonekana kwa bwana harusi, lakini kuna ucheleweshaji. Na wale waliochoka wanaomtazamia wakasinzia. Lakini wakati wa usiku wa manane, wakati wa giza sana, wakati taa zao zinahitajika zaidi, kilio kinasikika. Tazama, bwana harusi anakuja. Macho uliolala unafunguliwa. Kila mtu anagutushwa. Wanaoandamana wanaona maandamano unayojiunga na kuhamia. So from what the quote we just read, kutokana na nukuu ambayo tulioisoma, we told that the second call is made and the 10 virgins are still watching for the bridegroom. Tumeeleza kuwa wito wa pili unafanywa na wanawali 10 bado wanamtazamia kuja kwa bwana harusi. Their eyes are anxiously looking for the appearance of the bridegroom. Wanangoja kwa kina kuonekana kwa bwana harusi. And but in the midway we are told that there was a delay and the weary watching ones fall asleep. Lakini katikati tunaeleza kuwa kuna ucheleweshaji na wale waliochoka wanamtazamia wakasinzia. And we read that the first angel's message was pointing forward to the coming of the bridegroom. Tuliona kuwa ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuwa unaashiria ujio wa bwana harusi. And when the virgins started going forth in August 11, 1840. Na wakati ambapo wanawali walianza kuondoka mwaka wa Agosti 11 mwaka 1844, as they were looking forward for the soon coming of the bridegroom, walipokuwa wanatazamia ujio wa bwana harusi, we told that in the middle, tunaambiwa kuwa katikati there was a delay and the weary ones fall asleep. Kulikuwa na ucheleweshaji na wale waliongoja wakasinzia. Reading from Great Controversy 394 paragraph 1. Soma katika nukuu ya Pambano Kuu kurasa wa 394. Says that while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. By the tarrying of the bridegroom is represented the passing of the time when the Lord was expected. The disappointment and the seeming, by the tarrying of the bridegroom is represented the passing of the time when the Lord was expected. The disappointment and the seeming delay. In this time of uncertainty, the interest of superficial and half-hearted soon began to waver, and their efforts to relax. But those whose faith was based on a personal knowledge of the Bible had a rock beneath their feet, which the waves of disappointment could not wash away. They all slumbered and slept, one class in unconcern and abandonment of their faith,
the other class patiently waiting till clearer light should be given. Yet in the night of trial, the latter seem to lose, to some extent, their zeal and devotion. The half-hearted and superficial could no longer lean upon the faith of their brethren. Each must stand or fall for himself. Nukuu inasema kwa wakati bwana harusi alikawia, wote wakasinzia na kulala. Kwa kusubiri kwa bwana harusi inawakilisha kupita kwa wakati ambapo bwana harusi alikuwa anatarajiwa. Tamaa na kuchelewa kunaonekana. Katika wakati huu wa kutokuwa na uhakika, maslahi ya juu na moyo yao yalianza haraka na jitihada zao za kupumzika. Lakini wale ambao imani yao ilikuwa msingi wa ujuzi binafsi ya Biblia, ilikuwa na mwamba chini ya mguu wao, ambayo mawimbi ya kukata tamaa hayakuweza kuosha. Wote wakasinzia na kulala. Kundi moja katika kutokuwa na uhakika na kuacha imani yao. Kundi lingine la subiri mpaka mwanga wazi unapaswa kupeanwa. Hata hivyo, wakati wa usiku wa majaribio, mwisho huo ulionekana kupoteza na kiasi fulani bidii ya kujitolea na nusu na ya juu hayakuweza kutegemea imani ya ndugu zao. Kila mmoja anapaswa kusimama au kuanguka mwenyewe. So this parable, kwa hivyo mfano huu, we are told that while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Tumeeleza kuwa wakati bwana harusi alipokawia, walikasinzia na kulala. And when Miller and his associates started preaching about the bridegroom, the time that the bridegroom will come, na wakati ambapo Miller na washirika wake walianza kuhubiri kwa ujio wa bwana harusi, and using the principle for a day for a year, na kutumia kanuni ya siku kuwakilisha mwaka, they had a time that they were looking forward for the appearing of the bridegroom. Walikuwa na wakati ambao ilikuwa inaonyesha kuja kwa bwana harusi. But we are told that in the parable, there is a period when the bridegroom tarried and the virgins fell asleep. Na tumeambiwa kwa nukuu kuwa kuna wakati ambapo bwana harusi alikawia kuwasili, na wale ambao walikuwa wanamgoja au wanawali ambao walikuwa wanamgoja wakasinzia wakalala. So when did the bridegroom tarry? Kwa hivyo ni wakati gani ambapo bwana harusi alikawia? So reading from Great Controversy 391. Soma katika kitabu cha Pambano Kuu 391. Says that when the time passed at which the Lord's coming was first expected in the spring of 1844, those who had looked in faith for his appearing were for a season involved in doubt and uncertainty, while the world regarded them as having been utterly defeated and proved to have been cherishing a delusion. Their source of consolation was still the Word of God. Many continued to search the Scriptures, examining anew the evidences of their faith and carefully studying the prophecies to obtain further light. The Bible testimony in support of their position seemed clear and conclusive. Signs which could not be mistaken pointed to the coming of Christ as near. The special blessing of the Lord, both in the conversion of sinners and the revival of spiritual life among Christians, had testified that the message was of heaven. And though the believers could not explain their disappointment, they felt assured that God had led them in their past experience. Nukuu inasema kwa wakati ulipopita ambapo kuja kwa bwana harusi kulikuwa na matarajio ya kwanza. Wakati ulipopita ambapo kuja kwa bwana harusi kulikuwa na matarajio ya kwanza. Katika chemichemi ya mwaka wa 1844, wale ambao walikuwa wameangalia kwa imani kwa kuonekana kwake walikuwa kwa msimu unaohusika na mashaka na kutokuwa na uhakika. Wakati ulimwengu uliona kuwa wameshindwa kabisa na kudhibitisha kuwa wamekuwa wakitamani udanganyifu. Chanzo chao cha faraja ilikuwa bado neno la Mungu.
Wengine waliendelea kutafuta maandiko, kuchunguza upya ushahidi wa imani yao na kujifunza kwa uangalifu unabii kupata mwanga zaidi. Biblia inashahidi kuunga mkono msimamo wao inayoonekana wazi na yenye uhakika. Ishara ambazo hazikuweza kukosa zilionyesha kuja kwa Kristo kama karibu. Baraka maalum ya Bwana wote katika uongofu wa wenye dhambi au uamsho wa maisha ya kiroho miongoni mwa Kristo. Walishuhudia kwamba ujumbe ulikuwa wa mbinguni, na ingawa waumini hawakuweza kuelezea shahidi yao, walihisi kuwa Mungu anawaongoza katika uzoefu wao wa zamani. We read that when the time passed at which the Lord's coming was first expected, which was in the spring of 1844. Tunasoma kuwa wakati ulipopita ambapo kuja kwa bwana harusi ulikuwa na matarajio ya kwanza, kulikuwa wakati wa chemichemi ya mwaka 1844. We understand that the Millerites expected the appearing of the bridegroom in April 19th. Tunaelewa kuwa wana Millerites walikuwa wanangojea ujio wa Kristo mwaka wa Aprili tarehe 19 mwaka 1844. Which further explained in the reform lines, ambayo imeeleza zaidi kupitia laini ya matengenezo. And it was at this point that we see these two classes of the wise virgins and the foolish virgins. Na ilikuwa wakati ambao tunaona ule madarasa mbili ya wanawali werevu na wanawali wapumbavu. And we told that many continue to cite the scriptures, examining anew the evidence of their faith and carefully studying the prophecies to obtain further light. Na tumeeleza kwa wengi waliendelea kutafuta maandiko, kuchunguza upya ushahidi wa imani yao na kujifunza kwa uangalifu nabii kupata mwanga zaidi. So in spite of the fact that all the virgins fell asleep, hata hivyo isipokuwa wanawali walipolala na kusinzia, we told that when this time passed, when the bridegroom was expected to come, tumeeleza kuwa wakati huu ulipita ambapo bwana harusi alikuwa anatarajiwa. There's a group that went back to their Bibles to study and know why the bridegroom did not appear. Tumeeleza kuwa kuna wale ambao walienda kwenye Biblia tena kudurusu, kuangalia kushuhudia imani yao na kujifunza na kuangalia kwa undani kwa nini Kristo hakukuja. And there was a disappointment to those virgins. Na kulikuwa na masikitiko kwa wanawali wao. And we can read from early writings 2:47 paragraph 1, which says that another angel was commissioned to descend to earth. Jesus placed in his hand a writing, and as he came to the earth, he cried, "Babylon is fallen, is fallen." Then I saw the disappointed ones again raise their eyes to heaven, looking with faith and hope for their Lord's appearing. But many seemed to remain in a stupid state, as if asleep. Yet I could see the trace of deep sorrow upon their countenance. The disappointed ones saw from the scriptures that they were in the tarrying time, and that they must patiently wait the fulfillment of the vision. The same evidences which led them to look for their Lord in 1843 led them to expect him in 1844. Yet I saw that the majority did not possess that energy which marked their faith in 1843. Their disappointment had damped their faith. Tunaeleza kuwa katika kitabu cha early writings, malaika mwingine mwenye nguvu alitumwa kwenda chini duniani. Yesu akaweka maandiko katika mkono wake, na alipofika duniani alilia, "Babeli umeanguka, umeanguka." Kisha nikaona wale waliokata tamaa tena wanainua macho yao mbinguni, wakitazama kwa imani na matumaini ya kuelewa kuonekana kwa Bwana wao. Lakini wengi walionekana kubaki katika hali ya kijinga.
kama wamelala, lakini ningeweza kuona uzito mkubwa juu ya uso wao. Wale waliokata tamaa walionekana kutoka kwa maandiko kwamba walikuwa katika kipindi cha kukawia, nao wanapaswa kusubiri uvumilivu wa maono. Ushahidi huo ulioongoza kumtafuta Bwana wao mwaka wa 1843 ukaongoza kumtarajia mwaka wa 1844. Hata hivyo, niliona kwamba wengi hawakuwa na nguvu hiyo iliyoonyesha imani yao wa mwaka wa 1843. Kuvunjika moyo kwao kulipunguza imani yao. So connected with the tarrying time. Kwa hivyo kiunganishwa na wakati wa kukawia. Sister White says that Jesus placed in his hand, or another mighty angel was commissioned to descend to earth. Jesus placed in his hand a writing, and as he came to the earth, he cried, "Babylon is fallen, is fallen." Then I saw the disappointed ones again raise their eyes to heaven, looking with faith and hope for their Lord's appearing. And dada wetu anasema kuwa Yesu anasema kwa malaika mwingine mwenye nguvu alitumwa kwenda chini duniani. Yesu akaweka maandiko katika mkono wake. Alipofika duniani alilia, "Babeli umeanguka, umeanguka." Kisha nikaona wale waliokata tamaa tena wanainua macho yao mbinguni, wakitazama kwa imani na matumaini yao kuonekana kwa Bwana wao. Kwa hivyo we saw that when the virgins went forth from August 11, 1840, tuliona kuwa wakati ambapo wanawali waliondoka mwaka wa 1840, there was that prophecy that were pointing them to the appearing of the bridegroom. Kulikuwa na unabii ambao ulikuwa unaelekeza kuja kwa bwana harusi. But the scripture says that at a point of time the bridegroom tarried. Lakini maandiko yasema kuwa kulikuwa na wakati ambapo wanawali hao bwana harusi alikawia. And this was fulfilled in April 19, 1844. Na hii ilitimizwa mwaka wa 1844 Aprili ya mwaka tarehe 19. And in connection with this disappointment that these the virgins received here, na kulinganishwa na huo msikitiko, Sister White says that she saw a mighty angel was sent bearing the message, "Babylon is fallen, is fallen." Dada wetu anasema kuwa malaika alikuwa na ujumbe ambao ulikuwa unasema kuwa Babeli umeanguka, umeanguka. So which angel is this? Kwa hivyo malaika huyu ni nani? Second. Yeah, this the second angel. Ni ujumbe wa malaika wa pili, which was confirmed here in April 19. Ambayo ilitimika mwaka wa 1844 tarehe 19. We're going to read further about what happened here. Kwa hivyo tutaenda kusoma zaidi kuhusu ambaye aliyotendeka hapo hivyo. And reading from 2 SM 118 paragraph 2. Soma katika kitabu cha 2 SM 118. Says that when Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from its sacrilegious profanation. Among the last acts of his ministry was the second cleansing of the temple. So, in the last work for the warning of the world, two distinct calls are made to the churches. The second angel's message is, "Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication." Revelation 14:8. Inasema kuwa wakati Yesu alianza utumishi wake umma, alitakasa hekalu kutokana na uchafu wake wa kiburi. Ujumbe wa malaika wa pili ni, "Babeli umeanguka, umeanguka, mji mkuu." Na kwa sababu aliwafanya mataifa yote ya kunywa divai ya ghadhabu ya usherati yake. So from this quote we can see that there are two distinct calls. Kwa hivyo kutokana na nukuu hii tunaona kuwa kuna wito mbili tofauti. And they are linked with the two temple cleansings that
happen in the line of Christ. Na imeshirikiana na ule utakaso wa hekali ambao ilitendeka wakati wa Kristo. And paralleling with the messages, na kulinganisha na ujumbe, it says that, so in the last work for the warning of the world, 2 distinct calls are made to the churches. The second angel's message is, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of her wrath of her fornication. Nasema kwa hivyo katika kazi ya mwisho ya ujio samahani, nasema kwa hivyo katika kazi ya mwisho ya onyo ya dunia, wito mbili tofauti hufanywa kwa makanisa. Ujumbe wa malaika wa pili ni, Babeli umeanguka, mji mkuu, kwa sababu uliwafanya mataifa yote kunywa divai ya ghadhabu ya usherati yake. So from the quote we read that there are 2 distinct calls. Kutokana na nukuu tunaona kuwa kuna huo wito mbili tofauti. And the first distinct call, we told that it's the message of the second angel. Na wito huo wa kwanza tunaeleza kuwa ni ujio wa ujumbe wa malaika wa pili. And we'll come back to see the second distinct call that is made from that quotation. Na tunaenda kuangalia kuhusu wito wa pili ambao imesema katika nukuu hiyo. And from the principle that we read, we saw that God's dealing with men is ever the same. Na kutokana na kanuni ambayo tulisoma kuwa Bwana Bwana kazi yake ni sawa kila mara na katika kila historia. So we are told that in the line of Christ, when he began his ministry, there was the first temple cleansing. Na tumeambiwa kuwa alipoanza kazi yake, Kristo alipoanza kazi yake kwa umma, alianza na kutakasa hekalu mara ya kwanza. And there was also just before the end of his ministry, there was a second temple cleansing. Na hata kabla ya kabla ya mwisho ya kazi yake kulikuwa na huo kutakasa kwa hekalu mara ya pili. And this quote parallels this temple cleansing with the calls that are made. Na hii inaashiriana sawia na wito mbili unaofanywa. And it says that the first call is Babylon is fallen. Na inasema kuwa wito wa kwanza ni Babeli umeanguka. And from the previous quote we read that the angel that descended with this message, Babylon is fallen, was fulfilled in April 19, 1844. Na tulisoma kuwa malaika aliyekuja na ujumbe ambao Babeli umeanguka ulitimizwa mwaka 1844. When the virgins expected the bridegroom to come, wakati ambapo wanawali walikuwa wanatarajia ujio wa bwana harusi, but they received a disappointment. Lakini wakapata msikitisho. And that was the tarrying time of the bridegroom as they expected to appear. Na huo ulikuwa kawia kwa bwana harusi jinsi ambavyo walivyotamania. Moving on to the next specification. Kwenda katika maelezo ya tatu. We read from Matthew chapter 25 verses 6. Soma katika kitabu cha Mathayo 25 aya ya 6. It says that, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Inasema kwa lakini usiku wa manane pakawa na kilio. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote. Wakatengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zimezimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakasema, sivyo, haya tafuteni, haya tatutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa uzao ukajinunulie. So reading from this parable, kwa hivyo kusoma katika mfano huu,
We saw that there is a time that the bridegroom tarried. Tuliona kwa kulikuwa na wakati ambapo bwana harusi alikawia. And the virgins all slumbered and slept. Na wanawali wote walisinzia na wakalala. And after some time we read from verse 6 that and at midnight. Na tunasoma katika Mathayo 25:6 kuwa na lakini usiku wa manane there was a cry made. Palikuwa na kilio. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Haya bwana harusi aja, tokeni mwende kumlaki. So when did this also specification or event happen during this Millerite history? Kwa hivyo ni wakati gani ambapo mwelezo hiyo yalitimia katika laini ya matengenezo ya kinamila? Because we read that we should carefully study these specifications. Kwa kuwa tulisoma kwa yatupasa turuhusu maelezo haya. Because they were fulfilled and they will also be fulfilled aforetime. Kwa kuwa tuliona kwa kuwa ilitimizwa na itatimizwa hadi pale ambapo wakati wa mwisho. Reading from Great Controversy, page 398, paragraph 3. Soma katika kitabu cha Roho ya Unabii. It says that while the bridegroom tarried, that was here in April 1844. Tunaeleza kwa wakati bwana harusi alipokawia ambapo ni mwaka wa 1844 Aprili. All the virgins slumbered and slept. Wanawali wote walisinzia na wakalala. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. In the summer of 1844, midway between the time when it had been first thought that the 2300 days would end, and the autumn of the same year to which it was afterward found that they expected, the message was proclaimed in the very words of the scripture, behold, the bridegroom cometh. Inasema kuwa wakati wa bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia na kulala. Na wakati wa usiku wa manane kulikuwa na kilio. Tazama, bwana harusi anakuja, tokeni mwende kumlaki. Basi wanawali hao wote wakainuka, wakawasha taa zao. Katika majira ya joto ya mwaka 1844, katikati ya wakati ambapo ilikuwa imefikiriwa kwamba siku 2300 zitakapoisha, na msimu wa mwaka huo ambayo baadaye uligundua kuwa ungeongezwa ujumbe uliotangazwa kwa maneno ya maandiko, tazama bwana harusi anakuja. And we can also read from page 402, paragraph 1, which says, at the call, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. The waiting ones arose and trimmed their lamps. They studied the word of God with an intensity of interest before anon. Angels were sent from heaven to arouse those who had become discouraged and prepare them to receive the message. The work did not stand in the wisdom and learning of men, but the power of God. It was not the most talented, but the most humble and devoted man, but in the power of God. Nasema kuwa kwa wito bwana harusi anakuja, tokeni mwende kumlaki. Wale waliomngoja wakaondoka na wakatengeneza taa zao. Walisoma neno la Mungu kwa nguvu ya maslahi kabla haijulikani. Malaika walituma kutoka mbinguni kuwafufua wale waliokuwa wamevunjika mioyo na kuwaandaa kupokea ujumbe. Kazi haikusimama katika hekima na kujifunza kwa wanadamu, bali kwa nguvu za Mungu. So we read previously that when the bridegroom tarried in April 1844. Tuliposoma hapo awali kwa wakati ambapo bwana harusi alipokawia kufika mwaka 1844. There is a group that went back to the scriptures. Kulikuwa na kundi ambayo ilienda katika maandiko To study and to know why the event they were looking forward to did not happen. Kusoma na kujua ni kwa nini tukio ambao walikuwa na kusoma na kuelewa ni tukio gani ambayo iliwafanya wasijue ujio wa Kristo. And we told that they studied the word of God with an intensity of interest before anon.
and angels were sent from heaven to arouse those who had become discouraged and prepare them to receive the message. Na tumesoma kuwa alisoma neno la Mungu kwa nguvu na maslahi kabla ya kujulikana. Malaika walituma kutoka mbinguni kuwafufua wale waliokuwa wamevunjika mioyo na kuandaa kupokea ujumbe. And we read that this was in the summer of 1844. Na tulisoma kuwa ilikuwa katika kipindi cha mwaka wa 1844. And from the previous study done by our brother, na katika somo ambalo tulifanya na ndugu wetu mwingine, we read that the midnight cry message was given in August 15, 1844. Tuliona kuwa ujumbe kilio cha usiku wa manane ulikuwa mwaka wa Agosti tarehe 15 mwaka 1844. And even to prove more, we are going to read a quote. Na hata kudhibitisha zaidi tunataka kusoma katika nukuu. And this is from we're going to read from one of the articles of our pioneers, which is Origin and History of Seventh-day Adventists. Tuna kusoma katika where it says that the seventh-month movement rose to its first height in the Exeter, New Hampshire camp meeting in August 12 to 17. Men and families had come from all England, from Maine to Massachusetts, and from New York and Canada. There was an anticipation that great things were to be revealed at Exeter, and all the people were in expectation. Joseph Bates, coming up on the train from New Bedford, Massachusetts, felt his mind impressed with the message. You are going to have new light here, something that will give a new impetus to the work. And we jump to the next part. It says that half consciously he noted a rider when he was going on with this discourse. Half consciously he noted a rider dismount from a panting horse outside the cycle, come in and sit down by a man and his wife in the audience, and greet them with a few whispered words. The new arrival was Samuel Shepherd Snow, his friend Elder, and Mrs. John Koch, and Mrs. John Koch. Suddenly, Mrs. Koch arose and, interrupting the speaker, declared, "It is too late, Brother Bates, it's too late to spend our time about these things, these truths, with which we are familiar. It is too late, brethren, to spend specious or precious time as we have since this camp meeting commenced. Time is short. The Lord has servants who here who have meat in due season for his household. Let them speak and let the people hear them. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him." And moving to the bold, it says that Snow thereupon held a short question and answer service, and it was arranged that the next morning he should present the subject more fully. This he did in a powerful sermon on the midnight cry, which he followed up the addresses each day that remained. He was supported by other sympathetic speakers, Elder Eastman, Koch, and in solemn power the message spread through the camp. Mkuu inasema kuwa kikundi cha mwezi saba ulichipuka wa kwanza katika mkutano wa kambi ya Exeter, New Hampshire, Agosti 12 hadi 17. Watu na familia walikuwa wamekuja kutoka New England, wote kutoka Maine hadi Massachusetts, na kutoka New York na Canada. Kulikuwa na kutarajia kwamba vitu vingine vilifunuliwa huko Exeter, na watu wote walikuwa na matarajio. Joseph Bates alikuja kwa treni kutoka New Bedford, Massachusetts. Alihisi mawazo yake yamevutiwa na ujumbe. Kutakuwa na nuru mpya hapa, jambo ambalo litatoa nguvu mpya kwa wazi. Anaendelea kusema kuwa inasema kwa Snow hapo alifanya
huduma fupi ya swali na jibu, na alipangwa kuwa asubuhi ya pili atapaswa kuwasilisha jambo hilo kikamili zaidi. Hii alifanya katika mahubiri yenye nguvu ya kilio cha usiku wa manane. So from this excerpt, kutokana na nukuu hii, we read that the message, the midnight cry, or behold the bridegroom cometh, tunasema kuwa ujumbe wa tazama bwana harusi anakuja, was given during the Exeter meeting. Ulipeana katika huo makambi ya Exeter. And before, towards the end of the camp meeting, na hata kabla ya makambi kuisha, Samuel Shepherd Snow came, and this was on 15th. Samuel Snow alikuja, na huu ulikuwa tarehe 15 when he did a powerful sermon on the midnight cry. Alipofanya mahubiri ya nguvu ya kilio cha usiku wa manane. And this was on August 15, 1844. Na huu ulikuwa mwaka wa Agosti 15 mwaka 1844. Now, as we even come to a close, we are going to even look at the next specification, tunapoenda kutamatisha, tunakuangalia katika maelezo ya 4, which is about the shut door, ambayo ni kuhusu kufungwa kwa mlango, which says in verses 10 that, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Katika kitabu cha Mathayo 25:10 inasema kuwa nao hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. So we're going to read from Great Controversy 427 paragraph 1, which says that the proclamation, behold the bridegroom cometh, in the summer of 1844 led thousands to expect the immediate advent of the Lord. At the appointed time, the bridegroom came, not to the earth as the people expected, but to the Ancient of Days in heaven, to the marriage, the reception of his kingdom. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Inasema kwa utangazaji, tazama bwana harusi aja. Katika majira ya joto ya mwaka 1844 uliongoza maelfu kutarajia kuja kwa haraka kwa Bwana. Kwa wakati ulioweka, bwana harusi alikuja, sio duniani kama watu walivyotarajia, bali kwa mzee wa siku mbinguni kwenye ndoa kupokea ufalme wake. Wale waliokuwa tayari walikuwa wakiingia samani. Wale waliokuwa tayari waliingia pamoja naye katika ndoa, na mlango ulifungwa. And so we saw that in August 15, 1844, tuliona kuwa katika mwaka 1844 a powerful sermon done by Brother Snow was at the midnight cry, behold the bridegroom cometh. Mahubiri ya nguvu ilipeana na ndugu Snow kuwa tazama bwana harusi aja. And the message went with an impelling power. Na ujumbe huu ulienda na kwa nguvu. And many people even looked forward to the immediate coming of the bridegroom. Na watu wengi walitazamia ujio wa bwana harusi. And we read that. Na tunasoma kuwa, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Na tunasoma kuwa nao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. So there is a group of people, kwa hivyo kunao kundi ya watu, or the virgins that they never went back to look at their Bibles, ama wanawali ambao hawakuenda kuangalia katika Biblia yao. And they mocked even the group that were looking forward to the immediate coming of the bridegroom. Na wakawakejeli wale ambao walikuwa wanatarajia ujio wa bwana harusi. And we see that this group, na tunaeleza kuwa kundi hili, they are the people who are not prepared to meet the bridegroom. Ni wale ambao hawakuwa wamejitayarisha kwa ujio wa bwana harusi. They are not trimmed their lamps. Hawakuwa wamewakisha taa zao. They never had enough oil. Hawakuwa na mafuta ya kutosha. And when the bridegroom, when the voice was heard here at the midnight cry, na wakati ambapo kilio kiliposikika wakati wa usiku wa manane, is where the Bible says that
they went out to buy the oil. Na tumeelezwa katika nukuu kuwa walienda kununua mafuta yao. And shortly the bridegroom came. Na kipindi kichache bwana harusi akawasili. And we read that the coming of the bridegroom, na tunasema kuwa ujio wa bwana harusi at the appointed time, kwa wakati ulioteuliwa. At the appointed time, the bridegroom came not to the earth as the people expected, but to the Ancient of Days in heaven, to the marriage, the reception of his kingdom. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. They that were not, they were not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven, while they are upon the earth. The followers of Christ are to wait for their Lord when he will return from the wedding. But they are to understand his work and to follow him by faith as he goes in before God. It is in this sense that they are said to go into the marriage. Tunaeleza kwa wakati uliowekwa bwana harusi alikuja, sio duniani kama watu walivyotarajia, bali kwa mzee wa siku mbinguni, kwenye ndoa kupokea ufalme wake. Wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwenye ndoa, na mlango ulifungwa. Hawakuwepo kwa mtu katika ndoa, kwa maana inafanyika mbinguni, wakati wao wamo duniani. Wafuasi wa Kristo walipaswa kumsubiri Bwana wao wakati atakaporudi kutoka harusini, lakini wanapaswa kuelewa kazi yake na kumtafuta kwa imani kama anaingia mbele ya Bwana. Kwa maana hii wanasemekana kuingia kwenye ndoa. So we told that those who were ready kwa hivyo tumeeleza kuwa wale ambao walikuwa tayari went in with Christ to the marriage. Waliingia kwenye ndoa na Kristo. And we are told that the coming of Christ here, na tumeeleza kuwa ujio wa Kristo hapa, is coming to the marriage was not coming to the earth. Kwenda katika harusi hakuwa anakuja duniani, but to the Ancient of Days in heaven, lakini kwa mzee wa siku mbinguni, to receive the kingdom, kupokea ufalme. And reading from Great Controversy 4:4 paragraph 2, it says that Christ had come not to the earth as they expected, but as foreshadowed in type, to the most holy place of the temple of God in heaven. He is represented by the prophet Daniel as coming at this time to the Ancient of Days. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came not to the earth, but to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Inasema kuwa katika kitabu cha Pambano Kuu 424 inasema kuwa Kristo alikuwa amekuja sio duniani kama walivyotarajia, lakini kama ilivyoonyeshwa kwa aina hiyo mahali patakatifu zaidi ya hekalu la Mungu mbinguni. Yeye anawakilishwa na nabii Danieli akija wakati huu wa mzee wa siku. Niliona katika maono ya usiku, na tazama, mtu kama mwana wa Adamu alikuja pamoja na mawingu ya mbinguni akaja, sio duniani lakini kwa mzee wa siku, na wakamleta mbele yake. So Christ coming as foretold by the first angel. Ujio wa Kristo ilivyoelezwa na mjumbe wa malaika wa kwanza. We told that his coming was going to the marriage. Tunaeleza kuwa ujio wake ni kwenda katika ndoa. And those virgins who were ready went into the marriage with him. Na wale wanawali ambao walikuwa tayari waliingia katika ndoa naye. And reading from Daniel chapter 7, we are told that he went to the Ancient of Days. Na kusoma katika kitabu cha Danieli 7 tunaeleza kuwa alienda katika kwa mzee wa siku, to receive his kingdom, kupokea ufalme wake. And as we now see, when did this happen? Na tunataka kuangalia ni wakati gani ambapo huu ulitendeka. And because we read that the first angel, which was pointing down to the appearing of the bridegroom, na tulivyoona kwa ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ulikuwa unaashiria ujio wa bwana harusi, which was the message of
Revelation chapter sorry. When we read from Revelation chapter 14, it says that, "And I saw another angel in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on earth, and to every nation and every kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship that made heaven and earth and the sea and the foundation of waters." We read that the first angel's message Tulisoma kuwa ujumbe wa malaika wa kwanza was the message that was pointing down to the appearing of the ni bridegroom. ujumbe ambao ulikuwa unaashiria ujio wa bwana harusi. And the message that was being preached in what was the first angel in the Millerite history? Na ni nini ujumbe wa malaika wa kwanza kwa wakati wa kina Mila? Yes? Daniel 8:14. Ni Danieli 8:14. And in Daniel 8:14, we're given a prophecy about the cleansing of the sanctuary. Na katika kitabu cha Danieli 8:14 tunaelezwa kuhusu utakaso wa patakatifu. Which the Millerite understood that the 2300 days was terminating in October 22nd, 1844. Ambao wanamila walielewa kuwa kuisha kwa wakati huo wa siku 2300 unaisha mwaka wa 1844. And let's read from Great Controversy 479 paragraph 3, which says that the coming of Christ here described is not his second coming to the earth. He comes to the Ancient of Days in heaven to receive dominion and glory and a kingdom, which will be given him at the close of his work as a mediator. It is this coming and not his second advent to the earth that was foretold in the prophecy to take place at the termination of the 2300 days in 1844. Kuja kwa Kristo hapa inavyoeleza sio kuja kwake mara ya pili duniani. Anakuja kwa mzee wa siku mbinguni kupokea utawala na utukufu na ufalme ambao atapewa yeye mwisho wa kazi yake kama mpatanishi. Hiyo kuja na sio kuja kwa mara ya pili duniani ambayo ilitabiriwa katika unabii kufanyika wakati wa kumalizika kwa siku 2300 mwaka 1874. So we read that at this period, tulisoma kuwa katika kipindi hii, this is when Christ went into the marriage. Hapa ndipo bwana harusi au Kristo alienda katika ndoa. And we told it was at this sense tumeeleza ni katika namna hii that they that were ready went into him to the marriage and the door was shut. Tumeeleza kuwa wale ambao walikuwa tayari waliingia naye katika ndoa na mlango ukafungwa. And him going to the marriage, na yeye kwenda katika ndoa, which is he went in to the Ancient of Days, ambayo inaashiria alienda kwa mzee wa siku to receive the kingdom, kupokea ufalme wake. Is the point when the door was shut. Ni wakati ambapo mlango ulifungwa. And those virgins who went in with him to the marriage, wale wanawali ambao walienda naye katika ndoa by faith, kwa imani, we are told that the door, those who are not in, the door was shut out. Na tumeeleza kwa wale ambao hawakuenda mlango ulifungwa. Yeah, mlango wao ulifungwa, samahani. We confirm more about the shut door in October 22nd, 1844. Tutathibitisha zaidi kuhusu mwaka wa Oktoba 22 mwaka 1844. We can read this from First Selected Messages, page 63, paragraph 2. Soma katika roho ya unabii, First Selected Message. Says that I am still a believer in the shut door theory, but not in the sense in which we at first employed the term, or in which it is employed by my opponents. There was a shut door in Noah's day, and we can jump down some people. It says that there was a shut door in the days of Abraham. There was a shut door in Christ's day. The Son of God declared to the unbelieving Jews of that generation, your house is left unto you desolate. Matthew 23 verses 38. Looking down to the stream of time, to the last days,
the same infinite power proclaimed through John, these things said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I was shown in a vision, and I still believe that there was a shut door in 1844. All who saw the light of the first and the second angel's messages and rejected the light were left in darkness, and those who accepted it and received the Holy Spirit, which attended the proclamation of the message from heaven, and who afterward renounced their faith and pronounced their experience a delusion, thereby rejected the Spirit of God, and it no longer pleaded with them. Nabii nasema kuwa mimi bado ninamwamini katika nadharia ya mlango kufungwa, lakini si kwa maana ambayo sisi kwanza tulitumia istahili au ambayo unatumiwa na wapinzani wangu. Tunaeleza kuwa kulikuwa na mlango uliofungwa siku ya Nuhu, kulikuwa na mlango uliofungwa siku ya Ibrahimu, kulikuwa na mlango uliofungwa siku ya Kristo. Mwana wa Mungu alitangaza kwa Wayahudi wasioamini kwa kizazi hicho, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Aliendelea kusema kuwa ukiangalia chini ya mkondo wa wakati hadi siku za mwisho, nguvu hiyo isiyo na kipimo imetangaza kupitia Yohana. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye wa ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. So we read earlier on that kwa hivyo tulisoma hapo awali kuwa it was in October 22nd, 1844. Ni katika mwaka wa Oktoba 22 mwaka 1844 when Christ went in to the marriage. Pale ambapo Kristo alienda katika ndoa to receive his kingdom. Kupokea ufalme wake. And further we saw that na zaidi tuliona kuwa it is this period that Christ went into the most holy place. Ni katika kipindi ambapo Kristo alienda katika pahala patakatifu zaidi. To begin the work of mediation. Kuanza kazi ya upatanisho. And at this in October 22nd, 1844. Na katika mwaka wa Oktoba 1844 we read that looking down the stream of time to the last day, the same infinite power proclaimed through John, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Tuliona kuwa ukiangalia chini ya mkondo wa wakati hadi siku ya mwisho, nguvu hiyo isiyo ya kipimo umetangaza kupitia Yohana. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye na ukweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye, na naye afunga wala hapana afungaye. So the coming of the bridegroom that was described in the scriptures was Christ going to the most holy place. Kwa hivyo kwenda katika ndoa kwa Kristo ambayo ilitangazwa kwenda katika ndoa kwa Kristo ilikuwa kwenda katika pahala patakatifu mno. And we told that those who went in with him, na tumeeleza kwa wale ambao walienda katika ndoa naye, the door was shut in with him. Mlango ulifungwa wakiwa ndani. And those who were not ready for the appearing of the bridegroom, na wale ambao hawako wamejitayarisha kwa ujio wa bwana harusi, the door was shut out of them. Mlango ulifunga kwao. And we told that he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth, was a description that was made at this point when the door of the holy place was shut. Tumeeleza kuwa yeye
mwenye kufunga wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na hii maelezo inaeleza kuwa kufungwa ulikuwa mahala patakatifu, lakini kufunguliwa ulikuwa mahala patakatifu mno. Now just to bring to a close, ili kwa kutamatisha, we read from 2 SM 118 that in the time of Christ there was these 2 temple cleansings. Tusoma katika roho ya unabii kuwa wakati wa Kristo kulikuwa na huo kutakasa kwa hekalu mara ya pili. And Sister White parallel these 2 temple cleansings with 2 distinct calls. Na dada White analinganisha kutakasa kwa hekalu na wito mbili kuu. Now to prove this second temple cleansing as the shut door, kudhibitisha kutakasa wa hekalu mara ya pili kuwa ni kufungwa kwa mlango, we read that from 1 SM 63 paragraph 6. Tusoma katika roho ya unabii ya 1 SM that says that there was a shut door in Christ's day. The Son of God declared to the unbelieving Jews of that generation, your house is left unto you desolate. Tuliona kuwa kulikuwa na kufunga kwa mlango wa siku ya Kristo. Mwana wa Mungu alitangaza kwa Wayahudi wasioamini wa kizazi hicho, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. So it was at this point that when Christ cleansed the temple for the second time, kwa hivyo ni katika wakati ambapo Kristo alitakasa hekalu mara ya pili, when he said your house has been left to you desolate, pale aliposema kuwa nyumba yenu imeachiwa kwa ukiwa. and we told that there was a shut door to the Jews. Na tumeeleza kuwa kulikuwa na kufungwa kwa mlango kwa Wayahudi. And we saw that God's dealing with men is ever the same. Na tuliona kuwa Bwana ana kazi yake ni sawia katika kila kizazi. As there was a shut door in the days of Noah, kama jinsi ambavyo kulikuwa na kufunga kwa mlango siku za Nuhu, as there was a shut door in the days of Abraham, kama hivyo kulikuwa na kufunga kwa mlango wakati wa kina Abrahimu, we've seen also that there was a shut door in the days of Christ. Na tumeona kuwa kulikuwa na kufunga kwa mlango wakati wa Kristo. And same to the time of the Millerites. Na sawia pia tumeona kuwa kulikuwa na kufunga kwa mlango wakati wa kina Millerites. That was in October 22, 1844. Ambao ni mwaka wa Oktoba 12 mwaka 1844. And Sister White clearly says that. Na dada White anasema kwa kina kuwa she is often referred to the parable of the 10 virgins. Mara nyingi anapelekwa kwa mfano wanawali 10. And she says that the parable has been fulfilled and will be fulfilled to the very letter. Na anasema kwa mfano huu umekuwa na utatimizwa hadi mwisho. The same way just we saw how this parable was fulfilled. Na jinsi ambavyo tuliona kuwa mfano huu ulivyotimia, we expect to see the same specification fulfilling in our time. Tunatarajia pia kuona jinsi ambapo mfano huu ama maelezo huu itakavyotimia wakati wetu. And therefore for today, kwa hivyo kwa leo, we are going to close there. Tunaenda kufungia hapo. As we shall come to look at how this parable will be fulfilled. Na tutaenda kuangalia jinsi ambapo mfano huu utakavyotimia. And with that we shall kneel for a word of prayer. Na kwa hiyo tutaenda kufunga kwa maombi. Almighty Father in heaven, Baba tuliye juu mbinguni, we want to thank you, Lord, for your word of truth. Tunakushukuru kwa neno lako la ukweli. Indeed, Father, you've told us a lot. Kwa kweli Baba umetuonesha mengi. You told that without a parable you spake not. Wako umetueleza bila mfano hawezi zungumza. And through this parable we've seen, Father, how you are dealing with your people. Na katika mfano huu tunaona kuwa jinsi ambavyo unafanya kazi na watu wako. We pray that you may help us even to consider these truths, Lord. Tukombe tukapata tuongoza tukapata kuangalia katika ukweli hizi. That it may guide us to know where we're living it. Ili tukapata kujua ni wakati gani ambapo tunaishi. That we may prepare for the crisis that is ahead. Ili tukapata kujitayarisha kwa tukio ambalo linaenda kutendeka. That, Lord, when the door shall be shut,
Kwa hivyo wakati ambapo mlango utakapofungwa, we shall be among those who shall triumph. Tutakuwa miongoni mwa wale ambao watafurahi. We ask all this in the name of Jesus Christ. Tunaomba machache hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.